Так, что у нас там? Да, Люциан, лучше нам не знать про то, что ты говорил. Это что-то ужасное, я не хочу об этом знать. Откровенно говоря. Нормально слышно, да? Или как? Здрасте, здрасте. Я съел 5 бутербродов с сыром. Let's go! Айф на каторге. Шо ж ты такой? Каторжник. Ням-ням-ням-ням. Так, что мы делали? Ой, будь я здоров. Так, мы искали этого коммуняку дурацкого. То есть нет, не коммуняку. Так, прятки это в канализации. Это мне интересно. И в охот. Давайте расклеим все это барахло, что ли. Пока у нас есть время. Спасибо, Альф. Привет, Мазянь. Блин, я все пытаюсь вечеровский этот самый видение фигни врубить. Лута. А оно же не работает. Ха. Упс. Я случайно. Я случайно его сжег. Лол. На самом деле я думал, что там этот самый. Типа расклеивать. Вупс! Прости, Вахот. Я не специально. О, бутылка алкоголя. Шиллинги. Ну там. Нас чешется. Чего, убийца плакатов? Ты так не шути. Поджигатель, да. Он самый. Поджигатель плакатов. Пойдемте выполним все сайд-квесты. Йоинк. Куда я должен пилить вообще? Оу. О, это мне через мост идти. Йоинк. Йоинк. Там мне по мосту пилить. Йоу, а ты кто такой? Эй, лысый, ты кто такой? Good evening, sir. Good evening. Why must it always be a good evening? I was just being polite. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you some questions, if I may. Don't like questions. Or doctors. And the name is Seymour Fishburne, if you must say. Seymour! What can you tell me about this part of town? A shithole filled with maggots. Liars and thieves, all of them. В смысле прогуливать диатологию? Are you thinking about someone in particular? Nope. Hate them all. Especially these petty, whining little shitbag beggars. Я скушал того Is there no one who коммуняку deserves из your Вайтчепела. leniency, then? Well, Tom from our local is somewhat of a decent bloke.
At least, unlike most maggots, he knows how to listen without opening his trap. What's your occupation? I take care of my mum. That's what I Me do. mum. She's the only good thing in my life. Even though I don't treat her so good. You seem upset. Is something Того, bothering? который I lost the сама... necklace I bought her. I'm a Тёлки. fucking idiot. A worthless idiot. Sometimes it's hard to be a good son. I just want her to smile. No, I was thankful for her patience, appreciated like... God knows she deserves it. Do Чувак, you хочешь... require medical assistance? That's something I didn't expect to hear again. A doctor concerned with the health of his patients. Yeah. I could use some help. On several matters, in fact. Держи I лекарство. don't know which kind of doctor you're used to dealing with, but it's a doctor's purpose to heal people. And is it Сказал your он purpose as well, красноглазым. Mr. Reed? I would say it's a convenient way for gaining people's trust. Не, ну можно, я не Any спорю, как chance you can бы... help me find Ну, Sean Hampton? The sad saint. Why would you talk to that cunt? Actually, that's Хорош. confidential. Really? Перевод. Well, go ask someone else then. I'm sure Tom Watts will gladly answer you. Goodbye, Mr. Fishburne. Чё-то этот Фишберн явно не любит Тома. О, ладно. Ей. Breakdown, breakdown. Не, ну можно, но я не извращенец. Как бы идите нафиг. Такой хренью заниматься. Ну, кого-то угрохали, отлично. Как бы я... Без левелапов это ну, совсем издевательство. Ну, нафиг надо. О, крыса. I can't believe I'm Перекусом. doing this. I can't believe I'm doing this. Чувак, это как это знаете, как пакетик с томатным соком. Так, опаньки. Схватили, перекусили, пошли дальше. И норм. И туда, и туда. Туда. Фастфуд, да. Это как пакет с чипсами взять, так хоп. This is no place for you, sir. Stupid pig! Оба! Бешеный доктор. С пилой. Рвет людей. Еп. В смысле можно? Не, ну можно, конечно, но это настолько большой гемор, что она того не стоит. Попросту говоря. Кто такой? Что не помню этого места. Ну ладно. Облутаем, почему бы и нет. Ёньк. О. Тут был It's locked, all right. ребеночек. Хорошо.
It's locked. Ошибись. Тут еще одно место для этого самого, что ли, есть? Для квеста. Ням-н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 ям. Так, тут надо найти еще место для бомбежки на самом-то деле. Но. Ай! Ням-ням-ням. Да. Ну, плюс, откровенно говоря, понимаете, если бы игра располагала к прохождению ее, как бы, за чувака, который не жрет никого, да? Вопросов не было. Я пошел там по стелсу, по фигелсу, да? То есть без проблем. Вообще, изи. Но так как игра не позволяет это делать по-человечески. Да? Почему я должен это делать? Плюс я там все равно уже завалил один из этих, как там, один из районов. Так что будем кушать. Вот. Да. Еп. Ну как, я не буду стараться всех жрать. Но так как самую лучшую концовку я уже профукал, так или иначе. And he dead. Так, где у нас? Так, тут мы уже были. Тут мы бегали, когда мы только-только превратились в вампира и сожрали. Ей. О, убежище. Ей, найс. Ням-ням-ням-ням-ням. Да, в принципе, у нас и так все неплохо. Даже крафтить ничего не буду. Так. Где у меня был кто-то квест того чувака? Ням-ням-ням-ням-ням. Вот этого чувака. Нет, здесь. Найти место, где взорвалась бомба. Понять не имею, где взорвалась бомба. Давайте искать вместе, я хз. Там за как-то. This place. Rain may have washed away the blood, but not the memory. My poor Mary. My poor Mary. Ой, сколько трупов. Жаль, что
This is my watch. О! Damn grave robbers. Отлично, часы наши. Что там было в записке? Я забыл, я не прочитал. Хоть знаете, разве что я не передал вашему посланию Двине, за него она вам яйца отрезала. Что вы надо мной потешаетесь насчет того, что я видел у пирса, значит, я просто псих, который своей тени боится. Или сумасшедший, который боится призраков, словно старуха. Отлично. Мне нравится, когда мои парни счастливы. Будьте уверены, что этот псих придет помочиться на ваши окровавленные трупы после того, как монстр, которого я увидел, сожрет ваши мозги. 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 Нет, вступать в армию я не хочу, спасибо. Шиллинги. Ням-ням-ням-ням. Ну, тут тоже как бы чем-то не совсем тем занимаюсь. Ну, кого это волнует, скажем так. Сколько трупов. А я где? Я... Оу. Ням-ням-ням-ням. Хорошо, значит, будем продолжать искать. Блин, то, что у меня самое тупит, это такое бесит. А вот интерфейс, когда типа не всегда прогружается, вот это тупо. Вот это очень тупо. Место, где взорвалась бомба. Здорово, Йон. Как твое ничего? Ничего? Колеса. Эй, здорово! Мяу. Мяу, мяу. Ау. Ау! Рррр. Ничего. Это ничего, что ничего. Ёньк. Ёньк, ёньк. Вот тут бродит вампир, тырит все, что плохо лежит. То, что хорошо лежит, тоже тырит. Хай! Нет, этот город не нуждается во мне.
Так, пройдемся по шкафчикам. Тут все прям... Еще один шкафчик. I cannot enter. I cannot enter. Открыто уже. Виски, ты знаешь, затянутое начало, во-первых, зависит от группы. Да, то есть, во-первых, зависит от группы, во-вторых, зависит от игры. От типа игры. То есть, кому-то, наоборот, немножко медленное начало понравится больше, потому что это позволит там им, как бы, узнать персонажа лучше. Но вообще, во-первых, как бы, самый базовый совет, который я тебе могу дать насчет ролевых игр, это провести с игроками нулевую сессию. Не обязательно, конечно, со всеми, то есть можно, типа, начать до того, как они все встретились и стали группой, да? Но нулевая сессия очень полезна. Угу. Я тут упал и... Ага, я отсюда начал, да. Нулевую сессию проведи, вот. Как бы... Чтобы они могли испытать своих персонажей, чтобы они могли посмотреть, какие что им нравится, что им не нравится, чтобы они могли поменять, то есть такое дело. Ау! О, да. Ключ от летений. Давайте посмотрим, что это ключом открывается. Я не видел там наверху фигню. Maybe. От литейной, а не от литейной. От литейной. Oh. Oh. Открываешься? Открываешься. Guten Tag. Bloody monster! Ау. 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 Люк от литейный.
Насмешки над стражами. Это что? Это от... стража Привена это откололись от братства Святого Павла? То есть Святой Павел продолжил изучать всякую фигню, а стражи решили заниматься Мочиловым. Kindlestone. Атлетика. Чего-чего? Никогда не прощу уничтожение уникальных книг и свитков. Всегда будут смеяться над глупостями, которые выражаются даже в названии. Они решили назваться Стражем Привена в честь щита короля Артура и тем самым позиционировать себя как истинных защитников страны. В то время как любому ученому известно, что в книге Тальесина Привен всего лишь имя корабля Артура, на котором он отправился к таинственным зверям Ануина. Вот это символ. Окей, мы собрали все из Стражей Привена. И собрали все слабости вампиров. Very nice, very nice. Хинин. Зачем он мне? Шиллинги, опиум. Откуда тут столько опиума? Перо, хинин. Откуда тут столько опиума, блин? Я, конечно, понимаю, это как раз самое... На самом деле, самый разгар этой темы. Но... Записать Люка в тренажерку. Не надо меня записывать в тренажерку. Я ленивый. Не буду. Так, нам нужно найти дом, который разнесло бомбой. Ну или не дом, что-нибудь в этом роде. А тут душ есть, интересно? Нет, нет. Миссинг. Тренажерка. Ну, если тренажерка, тогда ладно. Йоинк. Так, мы вернулись на букет. Этих стрёмных белых цветов. Ням-ням-ням-ням-ням. Yes. The place has changed since the explosion, but it was definitely here. Oh. I should find some way to pay my respects. May all who suffered from this tragedy find or rest in peace. Хорошо, это мы сделали. Ням-ням. Те, кто обокрал Жизель Пакстон, это явно не здесь. Забрать ожерелье. Ожерелье не тут. Так, тебя не нашли. Эдвина Кокс. Так, хорошо. Ну все, можно возвращаться, чё. Теперь можно ломиться обратно по мосту. Ей. Как они сюда эту машину умудрились посадить вообще? Грейетки, прослушай, надо в него поиграть.
Надо его пощупать. Надо пощупать Грейвьярд Кипер. Такой мрачный, но прикольный. Зачем я достал пилу? Ладно. Достал. Так, тут я был. А! О, мусорка. Ей. Янь. Чего? Ха. Сабрина, похоже, ух. Good evening, Miss Cox. Hello again, Dr. Reed. What do you want? Слушай, вот на самом деле правильно сказать, потому что реально это просто игра. Tell me your feelings about Booth's belief in monsters, Edwina. It makes him look weak in front of the boys. That's my feeling about it. But ghosts don't scare me. You don't believe he really saw something then? I don't care what he saw or not. All I know is that a real man keeps his fears to himself if he wants to be obeyed. Huh. I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? The sad saint? I heard he was mugged or something. Yes, he was. But he left hospital recently. You don't say. Well, I suppose it's good news for the homeless and the useless. Ask them, they must know something. Ага. Виски, смотри, в чем фигня. К этому ни в коем случае нельзя относиться как к работе, потому что главное правило всех ролевых игр — это have fun, то бишь получать от этого удовольствие. Если тебе это становится в тягость, остановись, отдохни. Ой. Такое. Hello. I managed to reach the mass grave in Southwark. It was not pleasant. Spare me the details, Dr. Reed. All I want to know is what happened to those bastards who owed me money. I'm afraid those bastards, as you call them, are in the mass grave. Dead? Shit. That money would have been useful. Well, I'll tell my boys to avoid the place if it's that dangerous. Yes. Everybody should avoid that place until further notice. Okay then, Doctor. It looks like you deserve your reward after all. The Wet Boot boys thank you for your help. Ooh, nice. Can I see what you... As long as you... У тебя есть шлак. Ладно. Эй, Бут! Скажи мне что-нибудь прикольное. Бут. Ладно, хочешь курить, кури, иди нафиг. Пойдем поговорим с алкоголиком. А, нет, сначала поговорим вот с... Ну, в принципе, с ними обоими можно поговорить. Good evening, Mr. Throgmorton. Dr. Reed, can I be of any assistance? Have you noticed anything suspicious lately? I'm afraid your posters were destroyed. It cost me good money to print those posters. Such a pity people don't take the vampire menace seriously. Did you really think the posters would be useful? See the sad saint of the East End? How a single man can help so many people? I consider myself the discreet protector of these men and women. Discreet protector. Эх. Слушай, ну смотри, в чем фигня. Относиться серьезно надо, но это как к этому надо относиться как к хобби, да? То есть, в общем-то, ролевые игры — это тема про то, что ты с друзьями творишь историю, да, в своем мире. То есть вы вместе все это пишете. Не надо как бы нарисовать там прикольную
прикольную карту или сотворить мир, это хорошо. В этом как бы вкладываться время надо. Да? Но вот заниматься это именно как работой, ты себе просто весь интерес убьешь. Серьезно. You've never faced, let alone killed a vampire, Ichabod. You're a fraud. No, I'm Ichabod. not. I may embellish the truth concerning my achievements, but I'm totally dedicated to my quest. Stop fooling yourself. You've never faced a vampire before. You wouldn't stand a chance. Well, that's not true, sir. I've already faced one of these creatures. Oh, really? And you're still alive. Oh, we did not actually fight. I let it go. What do you mean? I entered the vampire's den. The stench was terrible. I was ready to kill it. But then I saw it. Just a suffering soul like you and me. I spared her. О, вау. Tell me about the vampire you spared. It was... She was a girl. Her body was a mess. I could see pus running from the deep wound. She was crying in pain. You cared about her. That's what defines us as human, Ichabod. Yes, Сказал красноглазый she was a вампир. truly evil creature. I'm haunted by the tragedies she caused ever since I spared her. Master of Arcane, ты не прав. Можно втроем играть. Можно играть вдвоем, то есть чисто мастер и игрок. Это все можно, там просто немножко с балансом поковыряться, но это зависит только от того, от типа игры. Да? Как бы, если у вас... Смотрите, Tell me, Ichabod. это Why не do you проблема. consider yourself the protector of Shornhampton Shelter? He is a truly inspiring example. Dedicated, pious. His shelter is open to all, whoever they are. Most admirable. Goodbye. And good hunting, Mr. Throckmorton. Главная часть ролевой игры это, собственно, отыгрыш роли, да? Да, возможно, там, если там двое играют, там трое играют, это как бы чуть-чуть немножко будет сильнее на ГМа нависать, типа, в сложности отыгрыша, да? Типа, количество неписи и так далее, для интереса. Но количество людей, как бы... Достаточно двух. Тебя и мастера. Да. Два игрока плюс мастера помогает динамику сохранять. Один игрок и мастер позволяет тебе сделать очень такую более глубокую игру. И личную. Да? То есть более сфокусированную. I think drink no longer stirs me. These are good drinks just as likely to No. cause Good evening, Mr. Delaney. What? Oh, you're that doctor. Ну, отыгрыш это одна из самых важных частей, на мой взгляд, просто потому что, ну, как убе, все-таки это ролевая игра. То есть, если просто ты хочешь с друзьями пролять дайс, а сейчас самая главная часть ролевой игры это to have fun, то есть развлекаться. No. I found the location of the explosion, Mr. Delaney. I placed a flower for you where it happened, just as you asked. Really? That's so kind. I never thought someone would... Well, thank you, Doctor. It's nothing, really. And I'm sorry for your loss. What? No, I didn't know them. No car was supposed to park there that day. Stupid bastard, why did he park there? You're the man who hid that bomb. I don't Oh! want to talk about it. Leave me alone. Воу! Этот мужик угрохал... I want you to remember the bomb, Dyson. Tell me about it. No, I don't want to remember it. Зачем Why взорвали use a бомбу? bomb? What were you trying to destroy? The Dawson & Dawson ammunitions factory. A symbol of violence against the people. My group wanted to destroy it to send a message. Вот дебилу.
The victims. They were not the target then. I spent so much time figuring out the perfect moment. I used a short fuse. No car had ever parked there. They all died. Упс. I sense your guilt, Dyson. Why is that? Did you not think violence was an acceptable political tool? I still believe our fight was just. By killing an innocent couple who were just at the wrong place at the wrong time. No way. You made a mistake. A terrible mistake. Maybe an unforgivable one. But that does not mean that you are a monster. I swear I did not want to kill anyone. I did not hide in the shadow to kill on purpose. That's my only defense. А. Не сработало. Oh well. Ну, не сработало, не Mr. сработало. Delaney. Oh well. Сабрина, где ты? Вот ты где. Я увидел твою надпись. You still working at this hour? That's what I call dedication. Аркан, это... Не знаю насчет музыки Звездных войн, но точно какую-нибудь веселую фигню. Sabrina, tell me about your true feelings for your boss. I love Tom. Not ashamed of it. Don't care if the customers joke about it neither. А. Who's mocking you? I mean, we're always together. People will talk, won't they? А чё вы не... Я хз, не Does поженитесь? Tom love you? Yeah, but he's always reluctant to take it further. It's not because I'm younger, or because of the colour of my skin. He hates jokes about us. Ну вот. Goodbye, Miss Cavendish. Том! Хватит это ломаться. Not long ago, this sort of mess would have given me a laugh. Томас! Doctor. Sabrina seems very fond of you, Tom. I like her С too. таким голосом. I really do. Сабрине тебе очень I нравится. know I'm her boss and I'm much older and all, but I like her for sure. What is bothering you then? Sabrina is an angry one. She wears it like a coat. I'm not sure I can make her shed that anger. It hurts to see her like that. Маски Йоды. Goodbye, Mr. Watts. Сабрина! Я получу какую-нибудь новую You подсказку? still work? Нет. Miss Cavendish, You better... why not? We respect... Бла-бла-бла. это- Goodbye, Miss. Ну ладно. Хорошо, больше подсказок тут нету. Ага. Так. Где я? И здесь. Что у меня тут? Ожерелье, которое где, пардон? Забрать ожерелье с Эймором Фишбороном. Хорошо, давайте искать ожерелье с Фишбороном. Но где оно может быть? Слушай, если бы мы могли быть пиратом, было бы совсем круто, на мой взгляд. Это был бы полный спектр услуг. Яр! It's locked, all right. Здорово. Ты кто такой? Hello, boy. Hello, boy. Hello. Good evening. Rufus. Did I scare you? You have nothing to fear from me. No, it's just that people prefer to avoid me. Клоуну Well, не I был, да. won't. I'm a doctor. My name is Rufus, sir. Rufus Kingsbury. Королевская... О, анime. Do you need help? A real doctor caring about me. That's a first. I feel like a real person. Хорошо, держи A лекарство real от doctor анемии. treats everyone the same, Rufus. I don't know what to say. Thank you, sir. Thank you. Пипец, его челюстью можно орехи колоть. What can you tell me about this region? It's all about staying out of trouble.
but since most people prefer to avoid me, it's pretty easy. Ты знаешь, Аркан, я бы скорее отправил его в сторону звезды. Это самый крутой... самая крутая кремация, которую только можно ставить. Герой Японии. Why do people avoid you? They call me Rufus the Curse. Around here, I'm a bit of a bad luck charm. Have you ever thought about leaving? Руфус Where else would I проклятый. go? At least I know these streets and some people around here. This is my city, for better or worse. What do you do around here, Rufus? I listen to the news on the docks, sir. And I smile at those kind enough to spare me a bob. Вау. Do you have a job? It's hard to work, what with my head and all. Since I was a boy, I've always had trouble remembering what I do and why I do it. А. Ты не What do очень people умненький. say about this place? Things have been tense between the wet boot boys and the communists. They Мокрые both ботинки feel против messed up. коммунистов. Новое это самое. Супер шоу. Are you alone? Where is your family? I don't have any. My parents are dead. So you have no home. You're sleeping rough. No. I mean, yes. I live on the streets. I have no home. You should be careful, Rufus. There are things that lurk in the shadows of this city. Things that prey on the lonely and the desperate. I've known worse. I'm not all alone. I have Mrs. Fishburne. She's been very kind to me. Why do you think she's so Fishburne. considerate? I can't say, sir. I guess she's a good soul. Sometimes it's like she replaces the mother I lost, even if we're not related. Ну, какая бабулька. Do you know a man who lives in Rufus this part of Kingsbury. town? A man named Sean Hampton. I'm looking for him. Sorry, sir. I don't know a lot of folks around here. Most prefer to avoid me. Well, I don't think you should talk to him. He may be very sick. Thanks for the tip. You might want to check the Turquoise Turtle. It's a pub not far from here. The barkeep knows everyone in these parts. So long, Arkan. Rufus. Be careful. Take care. Чтобы стать личом, это надо процесс делать при жизни. Ты при жизни становишься личом. То есть такое. Good evening, madam. I'm Dr. Reed. Could I come in? Why? What do you want? I work at the Pembroke Hospital. I'm investigating the flu epidemic in this area. Oh, the Spanish flu. Well, that's quite liberal of you, Doctor. But this is no time to be knocking at people's doors. The disease takes away the good people too, madam. Why not let me in? It's Mrs. Fishburne. Stella Mrs. Fishburne. Fishburne. And yes, indeed. Why not let a doctor in? Почему бы не впустить доктора, да? I'm not sure the epidemic is what worries Да. people most these days. Лечу именно что нужен филактерий, потому что он к филактерию привязывает свою душу. Мгм. То есть это то, что его держит в этом мире, чтобы и не отправляет в посмертие. В общем-то, в том и идея. Stay too long, sir. Так, бабулька. Чё варишь? So you have questions about the flu, then? Ой, бабулька. Yes, among other things. Forgive my rudeness at the door. It's just my son doesn't like strangers coming in the house. Какая у тебя ужасная текстура. Попроси своего сына сделать тебе текстуру получше на своей шмотке. Чё за жесть? How is life around here? Life has always been hard in the East End. But it's everywhere nowadays, isn't it? Do you think the increase in violence has anything to do with the epidemic? Don't know. But it's most likely linked to the gangs, if you ask me. Recently, it's like everyone has had to pick a side.
Violence has always fed on poverty, don't you think? It's a cruel law of the human condition. And selfishness is their rotten fruit. These days, you could just die in the gutter and no one will bat an eye. No, but nah. May I ask what you do for a living, Mrs. Fishburne? Такие, блин... Since my husband died, I worked at the Dawson Rope factory, but it closed before the war. I occasionally help at the night asylum, in exchange for food. In exchange for food. Did your husband die in the war? Oh no, my Jack was a docker. He died when my Seymour was just a lad. The poor boy saw his dad slip and fall from that scaffolding. How do you pay the rent? Долбили... My Seymour works at the docks, just Хотя- like his dad. He's very attached to the house he grew up in. It's not always easy, but we get by all right. Мне нравилось, как в том рейде мы делали основную работу, а потом внезапно этот Тирион выходит такой, опаньки! The orphan Давайте regards you захреначу. as a mother. Please tell me about him, Stella. You mean Rufus? I wish I could do even more for the poor boy. Most people are so selfish. Poor boy. But you're not. Years may have passed, but I haven't forgotten how it feels to go through days with nothing but an empty stomach. The orphan... You mean But you're... years? Бла-бла-бла, мы это уже не слышали, то бишь. Тут личные вопросы, подсказков. I'm No, trying to doctor, locate спросим Mr. сразу. Sean Hampton. Do you know where he could be? You talking about the one everyone calls the sad saint? The man who Sad takes care of the saint. homeless? The very same, Miss Fishburne. I'm sorry. I don't know where his shelter is. But if you ask around, I'm sure you'll get your answer. Честно говоря, Goodbye, Miss Fishburne. Take care of yourself. у нее голос что-то как-то не подходит ее возрасту. It's locked. Please don't stay too long, sir. Реально не подходит голос этот самый внешность. Evening, Rufus. Evening, Mr. Reed. So long, Rufus. Тоже Be вампир. careful. Take care. Возможно. Так, где может быть это дурацкое ожерелье? Кто украл его, злодей? Где оно может быть? Может здесь? Ну. Фу. Может здесь? Где это вообще? Ага. You won't get me here! Get out! What are you, huh? Get away from me, you bastard! Come on, and I will show you! You won't get me here! Get out! Nom, 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 nom. What are you people, huh? Ау. Козлы, что творишь?
Все. Проткнули. This is Braille. I need someone who can read this. Средство от слепоты. Что? Нашли текст на Брайле. What? What? Hi. Ау. Да пошел ты. Ау. Да сюда, но. Ау. Мы вот друг друга в засосе держим, блин. Пососались, понимаешь, друг с другом. Старый хрен и хорошие манеры. Ха! Фига себе тут квестов на самом деле. Что за фигня? Что за жесть? Куда я вообще иду? Где я, блин? Oh, hi. Есть. Ух ты, какой хипасенький. Ау. Ха. Ау. Ха. Ха. Помню, туда пошел. Я явно не туда пошел. Хорошо. Спроси мудреца. Чего спросить мудреца? Нафига билка с 90... во-первых, она как бы станет еще. Очень неплохо. Здорово. Are you all right, sir? What are you doing in a place like this? I'm not sure that's any of your business. I hope you realize that staying here
will put your life at great risk. Pah! I'm not afraid of these guards of Priwen, or whatever these thugs call themselves. I can still kick some respect into those youngsters. I wasn't specifically referring to them, but are you really after these men? Why? They took my boy! I've had no news since he joined that crazy gang. So I decided to come and find him myself, to get some answers. I see. But as I said, your life is at risk if you stay here. And I'm not referring to the gangs either. You should leave, sir. Well, this part of town used to be nicer, let's say. Perhaps you're right. This isn't the best way to save Andrew. Это уж точно. Пока. Чувак, это твой труп? Ну. Ой. Рыгндид. Серебряное зеркало. Найс, найс. Милая мама, что бы ни случилось со мной, помни, что я тебя люблю. Я знаю, что ты не всегда одобряла мои поступки. Спасибо, чувак, на заднем плане. Но меняться не собираюсь. Я родился и вырос в этой части города. Мне не нравится что происходит с странным кварталом, со знакомыми людьми. Недавно... Спасибо, чувак. Недавно я сделал важный выбор. Я решил начать борьбу с тиранией. Эти затрапы точно не будут мне мстить. Но я готов ко всему. Благодаря тебе я любил читать. И когда тебе собираюсь процитировать Этьена де Лебоси. Они кажутся нам высокими лишь потому, что мы стоим на коленях. Мама... There is a name engraved under the blood on the back of the case. Oh. Jack Gillingham. Perhaps Enid's son. Так, ну, мы нашли... Такие дела. Упс. Мужик, сколько можно рыгать? Дом-ти-дом-ти-дом. О, хай. Привет. Да. Чё, и всё? А чё так мало? Тут везде эти долбаные скали. А! Так, где там этот... Где это долбаное ожерелье? Здравствуй, крыса. New faces. You again? What do you want? Юрген Скаль, да, типа того. I know you believe monsters are real, Booth. They are. I know. Пипец ты коротышка. But no one believes me. Tell me what you saw. It was a few years ago. Clay Cox was still the boss then. He'd sent me to the shipyard to find out who was stealing tools. Клей Кокс был заворотделом банды. First I thought it was an old lady with a limp. It looked frail and crooked. Then I saw it grab a bloody beam and lift it like it was a stick. I shouted. It looked straight at me. Do you know what it was? It was all eyes and long teeth, but I couldn't see its face. I shot at it when it moved towards me and I hit it. And then it jumped and vanished in the shadows. You could have imagined all that. These docks can be so gloomy at night. With the fog and the wind and the boats creaking. No, Doctor.
That night, I saw the fucking sewer dog for real. It's not a beast, like the stories say. It's the ghost of an old woman. Bullets can't stop it. But no one Призрак believes. старухи. Ух. Are your friends mocking you? Even Edwina told me once to never speak about it, but I know what I saw. And it wasn't a human. Нет, я эту книгу не читал. No human at all. Я такое не читал. Goodbye, Mr. Digby. Ух, сколько тебе хипов. How nice. Слушай, может ты знаешь, Good где... evening. Hello. Нет. Нет. Can I... As long as you... Пули, пули, пули. Фигули. Блин, где может быть это ожерелье дурно? White Boot Boys. Ой, тут нажал. Где это ожерелье-то вообще, блин? So few clients. The epidemic no one dares go outside. I think I'm losing my mind. I should just run as far away from... Ожерелье, ожерелье. Паси читал. И как оно? Мертвая? Поработать. Are they stupid or something? Хорошо, не здесь. Где может быть это дурацкое ожерелье, блин? Вообще. Кто его спер? Явно не ты. Ожерелье, ожерелье. Кто же спер тебя? Ля-ля. Вода. О. Тут столько кровавых отметин. А. Оу. This is a slaughterhouse. Фига себе. From Seymour to my beloved mother Stella. Fishburne, that sneaky bastard. Фига себе, Фишберн. It's locked, all right. Вот козлина. Нет, упырь, ты ничего не получишь. Ты не Сеймур. Найдешь чего, дашь мне. Good evening, Здорово, Mrs. Fishburne. May I come in, please? Of course. Dr. Reed. I'm not sure the epidemic is what worries people most. What can I do for you? I Держи. believe you may find this necklace of interest. What is it? I don't understand. It's a gift your son was hoping to give you. But I'm afraid it links him to the nearby murders. You mean this belongs to one of his victims? Jesus. I knew this day would come. Please, Dr. Reed, accept this for your trouble and leave me be. This day?
You mean you already knew? Are you buying my silence? I will not be an accomplice in this. Ах ты, бабулька. No. My son's crimes distress me more than you can imagine. But I'm his mother. I love him, I do. О, боже. Your son's gone way beyond simply bullying people. He has a taste for blood, and you know it, don't you, Stella? One night, he told me straight up, in his own words. It was several days after one of his episodes. Oof. Why did he confess? Did you suspect something? No. I guess he wanted his old mum to help him fight his, demons. Надо было в психушку идти. Did Seymour tell you everything that night? More than I could stand. The words he used to describe his hate, his rage, how he feels when he's done it. Да он псих. Tell me about these demons Seymour needs your help to fight. Seymour used to be such a happy child. And he is still a helping Местная son most милфа. of the time. But when he gets angry, he can hardly contain his rage. All men and women are born innocent, Mrs. Fishburne. But there can be a monster within any of us. Сказал красноглазый Do you вампир. think he can be cured, Doctor? Do you think something can extinguish this rage inside my Seymour? Горбатого могила исправят. There is no cure for murder, Mrs. Fishburne. Only justice. There ain't no hope then. Somehow, somewhere, my son has turned into a monster, and nothing will bring him back. Nope. Stella, I know you are ashamed of your son's crimes. So why do you protect Seymour? I can't report my own son, can I? Not a burden I could bear. Мазила. Burden? How do you mean? They'd hang him for sure. I won't send my only son to his death. Детх. I understand your pain, but you cannot mother him forever. If someone ever found the courage to speak to the police, I will take my share. Goodbye, Miss Fishburne. Take care of yourself. Космобиологи. Кстати, я видел эту книжку, я не знаю. I'm not sure the epidemic has been. Брательник. Good evening, Mr. Enraged? Fishburne. Yeah. Tell me about your victims, Seymour. Who were they? Why them? Was there a link? Why should there be? They just kept getting on my nerves at the worst times, that's all. How Сколько ты many? угрохал? How many victims? It's not like I keep records. It happens when it happens. Да ты серийный убийца. You feel nothing, do you? No empathy for your victims at all. You That's seem pretty psychopathy. calm yourself, don't you? We're not talking about me. That right? Well, our calm's the only thing we have in common then. Did you take pleasure in killing them, Seymour? All those people, all those lives extinguished. I take no pleasure from it. Just gives me peace. Stills the anger. For a time. Чувак, ты головой об стену биться не пытался? This rage you feel, have you ever been able to control it? Resist it? I tried. For my mum. I tried for her. Telling the truth made me feel better. For a while. Ooh. Don't you think you should seek help? Talk to someone you trust, someone who cares about you. No. And don't dare speak about me to your colleagues either. Keep your mouth shut tight. Especially about my mum.
О, брательник. Why is your mother protecting you, Seymour? I'm her son. She's the only one who knows me. Sometimes I think she knows me better than I know myself. I understand you love her, but can't you see the awful situation you've put her in? Do you think my mum would have a better life if I were dead? She seems so sad to know me sometimes. I understand your mother's situation. Obtaining justice at the price of betraying her own flesh. It's quite a dilemma. It might be my mum's wish that I end up swinging from a hangman's noose. But she wouldn't want to be the one who ties a knot round my neck. Ужас. Goodbye, Mr. Fisher. Ну, ты знаешь, я как? В принципе, мне тоже нравится. Мне некоторые русскоязычные авторы нравятся. Да? Некоторые. Так, ты... О, тебе тогда. Часы Джека Гиллингема. Вернем родственнику. Мне раньше Белянин нравился. Я его читал. У него были некоторые прикольные вещи. Но это так. Чип от скуки. Лекарство от скуки, скажем так. И... Он прикольный иногда читает. Ну как. Его прикольно иногда почитать, скажем так. О, мусорка. Я Фрай... Не, Фрай это не мое совсем. I know I've got something that'll strike your fancy. If not, I'll find you something. Good evening, Miss Gilling. Фрай это не мое. May I come in? Of course, of course. To these parts. Yo. Good evening, young man. There's no need to call me that, Dr. Reed. Хочешь часы? I found this watch. It belonged to Miss Gillingham, but I thought you might find it useful. That makes sense. She would have forgotten about the watch by the next day. If you say so. Take this for your trouble, Dr. Reed. I will not forget your gesture, I swear. Oh well. Show me what you have to offer then, Mr. Nightingale. У тебя нет ничего полезного. Please, sir. Come and have a gander. Шо один убитый. И мне осталось узнать вот эту фигню. Не знаю, я аудиокниги не воспринимаю. Простые книжки я могу проглотить только так. Раньше так и делал, на самом деле. Типа ом-ном-ном-ном-ном. И норм. Best be on your way home. This could be the public house Giselle Paxton mentioned. We should investigate further.
Giselle's stolen money. Priwen has some unethical ways of financing their war. Окей, мы теперь можем отдать деньги Жизель. Very nice. There's safer places to be than here. Stay away! And listen! Нет, это stay a while. And listen. Пардон. Что-то мне живот бурчит. Так. О, лут. Ей. Жизель, где ты, твою мать? Здорово. You again? What do you want? На. I've identified the men who stole from you. You were right. They were members of some self-proclaimed militia. I knew it! Did you find the money too? Да, конечно. Yes. Here it is. They thought they could finance their activities with it. I never thought a man like you would be kind enough to... I misjudged you. Badly. Да. Well... Thank you, sir. Will you give the money back to your comrades, then? Fuck those bastards. I'll give the money to Miss Gillingham. Her son Jack was a friend of mine. He was killed recently. Откуда ты знаешь, что его убили недавно? I know you were friends with Miss Gillingham's son, Jack. Tell me about his death. Jack's murder has been a shock to the neighborhood. A sign that the situation is now out of control. Why is that? There has always been tension between the Wet Boot Boys and members of the trade union. But a murder? That's a first. Кто его убил? Who killed him? No one will ever know. One thing is certain. While Jack was alive, I had one less reason to drink. Why does that upset О, она you еще so алкоголик. I wish I had found the time and words to tell him how important he was to me before it was too late. Another failure for Giselle Paxton. Жизель Пэкстон. Well, Ну I'll вот, leave you трагическая for история. now. Goodbye, Miss Paxton. Трагическая история мисс Пэкстон. Тут Луган есть какой-нибудь заныканный, я хз? Нет? Походу нет. Well. А ты кто такая? Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. Can I help you? A fancy doctor lurking at Lottie. night by the docks? Not fishy at all. And what about you? Working outside at night in this dangerous part of town? You want to know my secret? I'm trying to earn money. And I'm Lottie Paxton, by the way. Лотти Пакстон. Is it not dangerous to work here at night? As long as I have good legs, I can run away from trouble. The sad saint now provides me and my sister a bed and a roof. I don't want to lose that. Are you homeless, Miss Paxton? Mr. Hampton's night asylum is our new home now. It's a safe place for me and my sister. What can you tell me about the sad saint? It's just the nickname of Sean Hampton, the sad saint of the East End. Да, у него... And he's not always sad. Это просто очень крутой этот самый блеск для губ. What can you tell me about this place? How are things here? It may be okay for a strong girl like me, but a dandy doctor from the city like yourself, you better watch your back, Mr. Reed. Так, я сейчас вернусь. 5 минут.
И я вернулся. Обсуждаем бутерброды с сыром. Я сегодня 5 штук сожрал. You really think I should go back to a safer place, miss? No. I think you had better stay and help as many people as you can. No! Just avoid the wet boot boys. Those bastards are worse than the epidemic. Так. Чего там у вас? Все нормально? Ну, даже фреймы не дропаются. Хорошо. Which local dangers must I... Киборг. Well, Да. the gangs, the thieves, the drunks, the jobless. С маслом и A man with томатами. your fancy clothes will attract a lot of attention. Well, I am not someone so easily intimidated. Glad to hear that. С And if you маслом и get into томатами. trouble, you can always seek help at Shornhampton's shelter. No one would dare to be violent there. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? Mr. Мокороны. Hampton must be in his office at the night asylum he manages, I suppose. Why do you want to see him? He was a patient of mine at the Pembroke Hospital, but he left abruptly. I see. Well, Mr. Hampton is a discreet and dedicated man. I'm sure you'll find him soon enough. Сливочное масло, томатом и солью. Goodbye, Miss Paxton. Это очень странная комбинация, если честно. Come now, Lottie. There is still much work to do. Хренась тут кровище. Гертруду Пакстон. Ух. Seymour worries me. Аминь. Sure he knows something about him. Аминь. Модное место, чё? Ёньк, слямзим шлинги. А, это ты? Дайсон Дилейни. Это который? Дайсон перестал сражаться навсегда. В случае значит продолжать борьбу. Конечно, это бесполезный разрушительный вид борьбы, но, по крайней мере, это саморазрушение означает, что нечто заставляет их страдать. И они по-прежнему сражаются с этой болью. Даже такой отъявленный алкоголик, как Уильям Бишоп, продолжает бороться со своими зависимостями. Дайсон Дилейни надежды нет. Да ладно. Интересно. Так. It's locked. Бомба взорвала Доусон. О, у этих тоже инфлюенса? Ну, зашибись. Давайте спустимся внутрь, почему бы и нет? That could possibly go wrong. Шиллинги. Одеколон огуречный. Если честно, я не понимаю такие вещи, как... Не, ну, вернее, как я понимаю, но со вкусом меда она слишком сладкая будет, нет? Он перебор. Ладно, здорово. Why the long face, Doctor? It looks like we both have changed a lot. I must confess, it saddens me, Sean. Put your faith in the Lord, Doctor. He has a plan for all of us. We may not always see it, but he does. Since you left Pembroke,
The amount of blood that has been shed, it's hard to believe you, Sean. Ask what you will. As the Lord is my shepherd, I will not speak a lie to you. Aren't you afraid of what you've become? We are blessed, Doctor. Can't you see it? The Lord has made us able to walk amongst the plague and aid those that need it. Чувак, ты сумасшедший. Do you think this is a blessing when God's own house and holy symbols repel you? If that is your burden, Doctor, so be it. But I do not fear the cross, nor am I forced to take the life of another. My kind doesn't share your imperfections. Чувак, я бы не сказал, что твой kind не шерит наши имперфекшены. But you must drink blood now to survive. No, not your scripture. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. So saith the Lord. Да ты I only поехавший. need to eat flesh, no blood. Тебе всего лишь нужно есть человечину. Why return here? This is my home. Нет, со Скалем я еще не говорил. You will always find me where I am needed. Wonders never cease. Skal managing an asylum. Он Скаль. And what of you? A vampire doctor? Meals laid out before you. Yet you restrain? And what about William Bishop? He tried to take care of you. But this hunger, this thirst, cannot be restrained. Alas, poor William. He had a good soul, but was weak in spirit. He could not shake the thirst for booze, never mind blood. But have faith. My will is far stronger than his. Уильям Бишоп это кто? Пардон. Стоп. Кто такой Уильям Бишоп? Там вот, Сабрина... А, это тот чувак. Это чувак, который валялся на полу там. Ага. Why did you kill Miss Jones at the Pembroke Hospital? Killed old Harriet? You must be mad, Doctor. Why would I do such a thing? Что значит? So you claim Miss Jones' death was not by your hand, nor the other incidents. Это не он ее убил. Though Harriet was an angry, spiteful woman, she was one of God's creatures. I have nothing but love for all he has made. But you were close to her. Of course. But she was lost, separated from the fold. She did not see the hand of the divine in my blessed condition. Это не blessed condition, чувак. Ты поехавший. People have been murdered. I've seen the blood. I don't believe you can be trusted. Have a little faith, Doctor. If you will follow, I will guide you to the light. How do you plan to do that? Take this key of the old sewers. The entrance is by the riverbank, south from here. There you'll find all the proof you need. Very well. You have definitely intrigued me. I hope you're right, Sean. I'll be here when you return. I'll be here. If you still think I'm a threat then, well, I'll surrender myself to your judgment. Чувак, у тебя глаза желтые, ты поехавший. Пойдем осмотрим канализацию, хорошо. О, у вас плут есть. Спасибо, ребят. I hope they'll all return to the shadows once the epidemic has passed. Проход к свету прямо через канализацию. Еп, еп. Ну, а чё бы нет? Why not? Честно говоря, этот чувак, я не знаю, он какой-то реально поехавший. Типа ты превратился в кровожадного монстряка, но, блин, да, это благословенное состояние. Еп. Угу. Ага. Вход в канализацию, вход в канализацию, вход в канализацию. Он где-то тут.
А, вот он. Ау. No rest for the wicked. Ау, ау. I cannot be. Что он сказал? Вас издаст? Вас издаст! Да. И он умер. Развлекаетесь? Ну вас нафиг. Нет, стоп. Это же еще халявный лут. Какого черта? It's too strong. We have to stop it. Christ, he's dead. Nom-nom-nom-nom-nom-nom. Boom, boom, boom. Another one bites dust. Doo-doo-doom, doom, doom. Doo-doo-doom, doom, doom. Блин, враги наступают с заднего прохода! Сколько раз говорит тебе Гимли, не задний проход, а восточные ворота! Алмазные врата ректальной невинности. Здравствуйте. Здравствуйте. Beware. It's locked. All right. That doesn't work. That doesn't work. Хорошо, не работает, так не работает. Так, еще бы босса. So that's it. These wheels control the water level. Ага. Ого. Ого. Блин, в любой игре должен быть канализационный уровень. Ну вот прям как... Я не знаю, какая-то аксиома. Уровень обязательно канализационный уровень. Обязательно. That gate should shut properly now. Там есть что прикольного? Нет? И там тоже. А?
И что теперь? Смотрите, мы решили эту загадку. Мы гений. Блин. Как он? О, свеженькая. О, мертвый скаль, ей. Beware. Так. О, еще какие-то шизики, которые развешивают человеческие останки на крюках. Офигеть. Запах тут, наверное, классный. Ну, еще кого-то угрохали. It's locked, all right. It's a rocked, all right. Ёй. Никогда так не приземляйтесь, вы себе цену сломаете. Бум. Дум. Бум. These maggots have escaped the wrath of Ascalon for too long. It is time to purge the sewers of their filth. You again! The one they call the sewer dog. Hold your tongue, newborn, or I'll crush you like a maggot. You've let the beast consume you. Finally! A touch of lucidity. Oh, hi. Learn to respect the laws of Ascalon! Okay, nah. Power you cannot comprehend. Whence you vanished, slaughtering these skulls while singing your name. Ух ты, какой! Ух ты какой! Ау! Хорошо. Чего? Королева кого, пардон? You found your death in me. Не уверен в этом. Ау, 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 ау. Мужик, чиллаут. Ау. Хорошо. Киник, Диоген. Как можно говорить с мужиком, который назвал себя псом? Вас уничтожили. Ну, блин. Пыньк. Пыньк. You shall learn to respect the laws of Ascalon. I am Fergal Banshee, the hand that crushes all. Фергал Банша, вот как его зовут. Ау! Фига себе он дамажен, конечно. Snap like a hare's brittle bones do. Упс.
И похилялись. Ау. Once you vanished, I'll slaughter the skulls while singing your name. Ау. Ау. Power you cannot comprehend. Ау. Мужик, чилау. Foolish Ekon. Ау, ау, ау. Nope, nope, nope. Nope, 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 nope. Ау. На! Nope, nope. Ау. Отдай сюда свою кровь. Оп. Ау. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Blood to the pistol. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ух ты. Your blood is now mine. Мужик, чилаут. Ух ты какой. Return to your apothecary and needles. Ау. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ух ты какой. I shall crush you. Нет, спасибо. Down. And thine shall be a fair skull to adore. На! На! Козлина. И чё, и все? Чё, и все? Серьезно? Что-то как-то... Да. Да. Что-то не густо. It's locked. Ну да, никаких речей, он просто взял и сдох. At least one skull escaped Fergal's wrath. The poor creature is bleeding to death. He cannot be far. He cannot be far. Yeah, man. Safe we are, still. Drink now. Здорово, мужики. Bless you, Richard. This isn't the blood of a vampire, but
but it will quench your thirst. Sup? This is our domain, not yours. You've been warned. Wait, I saved you from this creature. That must count for something. Thank you. Now go. Go back to the streets and houses. There is no love lost between us, Vampire. But thank you. Sean Hampton sent me here. I believe he wanted me to find you. Who are you? Девушка, у вас что-то с лицом. They call me Old Bridget. And this shelter is Старая where we Бриджит. live. I'm Jonathan Reed. I'm a newborn Ekon. I'm afraid I'm not sure what's going on. I shall not bend a knee, young Ekon. But I sense your pain. Ask, and I will afford you my attention. Что-то я все меньше и меньше понимаю историю, если честно. Why was that creature after you? Fergal is the blunt instrument of the Ascalon Club. His masters would see us dead or turned into slaves, if they had their way. Ну, Аскалон уже... не Аскалон, а этот самый, Фергал. Все? What the hell was that thing? He wasn't an Ekon or a Skal. They are known as Volkod, an ancient offshoot of immortals. Blood drives them, enrages them. Офигеть. What of this Ascalon Club? Vampire society's elite in the Empire. They make the rules and enforce their judgment upon us whom they see as lessers. Ага. So was it you that Sean Hampton sent me to find? Perhaps. The sad saint was always kind to us. He must trust you if he revealed our location. Можно ли ему доверять? Sean is a Skal. All those I've encountered have been violent, crazed creatures. How can he be any different? Maybe because he is the sad saint. Or perhaps because I am Old Bridget of the Sewer Skulls. Sean killed a patient of mine. And that's just one of the murders he's being hunted for. If you refer to Harriet, she is now among us and under our protection. Harriet Jones is alive. That's it. That's the proof Sean wanted me to find. I must talk to her. No. Harriet is not alive. But you can speak to her. I must warn you. She is fragile and may not receive you warmly. I don't understand. She is filled with bile and hate. Her mind is sharp as a tack, but her body... Да она и при жизни была. I've never seen its like before. She is resting in a room on the far right of this hideout. Thank you. I will bear that in mind. Okay. Eternal gratitude for your protection, Master. What? Почему ты меня мастером зовешь? We're at your mercy. Will you end us? Ну какая у тебя ручка? Так, эти ноют. Этот читает. Bridget says you are one to trust. Potentially. Keep your distance, Ekon. Keep your distance, Ekon. Ascalon has stalked us for ages upon ages. Знаете, что мне это напоминает? Мне это в Моровинде напоминает заповедник Вампира. Там, где он это самое хранил этих ребят. Как их там? Блин, как эта болезнь называлась? Корпус. И корпус. Только не такое магическое место, да. Не такое волшебное место. Поговорим с Чоком. Ага, вот ты где. Чок, хрена туча скалей неподалеку. Ты с ума не сошел? What are you doing here? I could ask you the same question.
Don't you know this is a quarantine zone? I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating the epidemic. You had better get to a safe place while you still can. Oh, really? Well, go investigate somewhere else and leave me be. I beg your pardon? I said go. Leave me alone, sir. Ха. Родни, вернись с доки. Rodney, you're the man who killed that gang member, are you not? Is that why you are hiding in this godforsaken place? Yes, I did. I did not even know his name. Then why did you kill him? That arsehole always mocked me for the color of my skin. Usually I let it go. But not that night. We fought. He died. Whatever you've done, you can't spend the rest of your life hiding Just wanted to teach him a lesson. Not kill him. I'm not responsible for a murder if I didn't want to commit it. It was an accident. Believe me, Rodney, you won't survive here long. No matter what you did, you must go back to where you used to live. I'll go back to the docks then. But if I die, remember that the blood of Rodney Grader will be on your hands. Я могу тебя высосать. Так будет лучше? Родни Грейдер. Не, чувак, если ты сама откинешься, то как бы... Сам лох. Ну, пойдем поговорим с Харриет Джонс. Бабулька, правда, была стрёмная. Здравствуйте. Я сразу слямжу вас эту штучку. То, что Экона является самой заметной и многочисленной разновидностью вампиров, не случайно. Экон — настоящая элита бессмертных, и добавлю я, только они способны оставаться на вершине пищевой пирамиды. Везде, где я побывал, смертными и бессмертными правили только Эконы. Экон — самый человечный, самый умный, самый образованный среди всех вампиров. Поймите меня правильно, я ничего не имею против экзотических видов, таких как волкоды, которые, как и мы, обладают даром бессмертия. Большинство из них способны принести пользу, если четко указать им цель. Однако у них нет самого главного качества — способности незаметно растворяться в толпе смертных. Поэтому клуб Аскалон должен принимать в свои ряды только Эконов самого благородного происхождения. До тех пор, пока волкоды подчиняются нашим законам, их, в зависимости от обстоятельств, можно использовать в качестве боевых псов или гончих. К счастью, наши превентивные дальние родичи в природе склонны подчиняться своим хозяевам. Лорд Редгрейв. Йоинк. 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 Ты не обижайся, старушка, я у тебя тут пришел всяко понабирать. Hello, Harriet. Do you recognize me? Не смотрел. Yes, you were from the Pembroke Hospital. The young doctor. So full of secrets. I've so many questions I need to ask you, Harriet. If you would. I love questions. As for the answers, you may not like them. How do you feel? I can't see. I can't move. My body's burning. I feel as if I'm dying over and over again. Have you tried to eat or drink something? People here tried to feed me, but I'm just not hungry. I don't have the strength. Wow. Does the pain ever stop? It is not pain I feel. It's like I can't stop feeling every inch of my body. Oof. But at the same time, each muscle and bone is the wrong place. Oof. Your room, the blood. What brought you to fake your death in such a gruesome fashion? To see if I would be mourned. Why flee with Sean Hampton? Oh, it's always a pleasure to see a saint fall to sin. But the coward still won't kill. Ё-моё, какая ты... даже эта ситуация противная. In causing so much pain and sorrow.
Nobody gave a damn about me. Not a tear shed. Poor Harriet. Always the discarded. Ну ты знаешь, учитывая, как ты себя ведешь, не удивлен. Why did you come here? And why not? This is where I live now. Leave me be. Will you respect old Bridget's wishes? Will you obey her? Bridget is kind. She only needs to keep me fed and I'll be good. I'll be good. So you desire to stay here? Yes, I'm with my own kind. Birds of a feather, so to speak. Poor Harriet. Always alone. I have a question of the utmost importance to ask. Will you answer? Questions, questions, questions. The good doctor, always searching for answers. Do you remember what you did after leaving the hospital? Did you kill anyone? First, a question from me. You answer first. Very well then. What do you want to know? Что вы хотите знать? Are you like me? Are you also dead? Не совсем такой. No, I'm not, Harriet. I've no taste for revenge, nor do I enjoy the suffering of others. I like what I am. I truly do. I relish the pain that courses through me. I know you fled the hospital with Sean Hampton. Did you or Sean kill anyone in your flight? Anyone? Try and remember. I will not lie. I wanted blood, and I wanted revenge, and Sean pulled me from it, brought me here instead. But the shadows heard my prayers. The shadows killed that bastard. What? You sought vengeance by your own hand, and someone else obliged you. Very convenient. Don't lie to me. Что-то все еще более непонятнее. I saw him near the docks, and rightly I wished him dead. And I am happy he is. It's true. But I didn't kill him. I was too tired. Who was that man? The one murdered in the street? My precious, да. He used to be my landlord. I lived here for many years before falling ill. Oh, he was an awful man. Disgusting and cruel. So cruel. Я не уверен, что тут вообще кто-то умеет в черную магию. Не знаю, являются ли магией наши обилки. Shadows. Tell me what you saw. The shadows, they heard me and answered. Something in the deep darkness, quick, deadly. It asked me if I wanted revenge. I answered, yes. And these shadows, this presence, do you still hear it? Was it a vampire? Did Sean see it? Ну, Сферату тетя. It spoke only to me, and now it is silent, but it is born of hatred. And it will kill again. And it hates you, Doctor. Oh, it hates you. What makes you say that? It whispered your name, Dr. Reed. It wanted to know who you were and where you went. Questions about me? What did you say? Nothing, Doctor. I said nothing. There was nothing it didn't already know. Oh, I'm tired now. Let me rest. Зашибись, теперь меня еще кто-то не любит. Ну, зашибись. Здорово. Have you found the answers you were looking for, young Ekon? There is too much left unanswered. So many questions. Get to know us. Spend time with us. And I may be willing to answer more questions. Why do you live here? Amongst the filth and vermin. Live. Here we hide. What are you hiding from? From the guilt, the shame, from the hunters and the light. And of course, our past. Why don't you leave the city? Hide somewhere far from the guard of Priwen, the Ascalon Club. We are the Sewer Skulls.
This is our domain. We have run as far as we can, and now we hide. Your diction, your words. You do not carry yourself like most Skals I've encountered. True. I'm not like most Skals. Это какая-то из высшего света. What happened to you? It is as sad as it is long, young Ekon, but it will remain mine. Can I be of service to you? We ask but one thing. Reveal to no one our secrets. Do not betray us. Слушай, нифига себе, у тебя угри на лице. For how long have you been in hiding here? Skulls have been hiding under London since vampires first entered the city. Where did you hide before the sewers? We claimed ancient tunnels, forgotten caverns, catacombs. We are skulls, groveling beneath the feet of our makers. Слушай, походу они не больные, походу это просто низшие вампиры. Потому что, судя по всему, они тут давно, то есть это не, они не пришли с эпидемией. What manner of creature is Harriet? She is different from everyone else. I really don't know. I'm not even certain she is a skull. I've no idea as to what blood made her. What is a skull, in fact? Вот, in your как раз honest opinion? он спрашивает. The progeny of a vampire, disavowed by her maker. Perhaps a fruitless branch of a noble tree. A word used to enslave us. I cannot say. You mentioned that vampire blood has tremendous potency. You believe it to be stronger than your own? The vampire's sweet blood. That rich, dark wine that we crave. For it made us, and it can sustain us. I thank you for your time, madam. I must go back to Sean Hampton. Хочешь пососать моей крови? Your kindness has been ample payment, Ekon. To protect us, I'll close the access to our hideout, but you can use our shortcut to reach Mr. Hampton's shelter. Just follow the arrows. Ну, зашибись. Thank you, old Bridget. I hope Класс ее, да. Ну, я так понимаю, что это обращено не до конца. Да, чтобы обратить вампира, нужно его укусить, ну, человека укусить, высосать и дать ему напиться твоей крови. Ну, то бишь, крови вампира, да? Возможно, это те, кто не успел, типа, выпить крови. Или что-то в этом роде. Я хз. Скали. Да, во-во-во. То есть реально это скали, которые, это вампиры, люди, которых укусили, но они не успели превратиться. Тут была еще одна книжка про скали, помню. Или я ошибаюсь? Что, записочка есть про скали? Хэш. Плачет. Хай. Просто иди по стрелкам. Ну ладно. А, вот тут может быть. We're at your mercy. Will you end us? Обязательно. Зачем вы храните у себя черепа? Странные люди. Очень странные. Рыцарь-вампир. Я не смотрел Рыцарь-вампира.
Лучший тар для еды это то, из чего эта еда сделана? Не уверен в этом. Етить, колотить. Здравствуйте. Хероу. It's locked, all right. Ладно. Never mind. Трупы, трупы, трупы. Шон, чё за хрень? Welcome back, Dr. Reed. Would you like to take communion with me now? Чувак, ты поехал. Are you eating raw flesh? It is the sacred flesh of the mortal lamb. Our Lord's bountiful transmutation for the sustenance of his believers. Thank you, Lord. I am your most humble servant. Мужик, ты поехал. True to your word, you waited for my return. I told you, Dr. Reed, I was a man to be trusted. Did you have words with the poor Harriet? Да. You make no distinction between the living and the Skulls, do you? We are God's children, Dr. Reed, one and all, and he's determined to save us. What will be the result if you continue to assist both Skulls and the living? For the last decade, that's what's been happening. And they found a better life. Последние What's 10 лет. changed? You're forgetting the epidemic. Things can go south very quickly. I've seen it. Oh, these are terrible Не очень times. свежий труп. Only those pure of heart shall prevail. You've turned Skull now. Don't you see the danger to anyone giving you their trust? We are all sinners, awaiting salvation. This is a simple truth, ordained by the Lord Almighty. I am a seeker of his glorious light. Does this place belong to you? Здорово, How can you Кинг. be so certain you can keep it open? This warehouse was once property of the Dawson family, but has been bequeathed me through donation. Знакомый с The Доусоном. Dawsons? The wealthiest family in London? Have they a clue as to what goes on here? Not at all. The donation was made before the war. The building was run down. I never met Aloysius Dawson myself. So you have the run of the place and no one's taken notice? Никто не обращает внимания, As что у тебя long as we трупы keep лежат. to ourselves, we interest no one. This is a haven, and I pray it remains so for eons to come. Ионы. Я не уверен про это. Harriet, Miss Jones has been behaving in a most violent manner. She's going to need special attention. That's precisely the reason I brought her here. To meet old Bridget. She's the guide Harriet requires. Шизанутый ирландец. Who is this old Bridget? I don't know, Doctor. She rarely speaks of her past, but I know she has a long one. She's likely the oldest soul in the city. Самый старый человек в городе? Да ладно. Harriet is possessed by her hatred. You cannot let her roam free. She's dangerous. She has joined her own kind, Doctor. Old Bridget is a saint to the younger Skulls, guiding them to salvation and peaceful existence. I believe I've learned all I need to know. I'm certain you've killed no one, but one day I believe you'll cross the line. Logic is a false prophet. Faith is the only path to Это, salvation. это кишки или что? We have been blessed with God's eternity. We are the instruments of his divine will. We shall feed the hungry forever and ever. Amen. К чему ты Let's гонишь? simply agree that all are one and the same. In death, I mean. Ага. Give yourself over to God, Doctor.
Expel your urges and kneel before the Lord in praise. These urges. You know the hunger will never Так, be к чему это он меня склоняет? I have come to embrace the everlasting craving. I have sworn to feed only upon the flesh of the dead. It is now my sacrament. Take, eat. This is my body. So saith the Lord. Чувак, да ты поехал. I discover is vampire blood would enhance your metabolism, perhaps even heal you. If what old Bridget says is true, I'll give you some of mine. I'd rather not. It would be extremely awkward. You have no choice. Ты не хочешь Sean. пососать мою кровь? It's the only way to protect your cheptel, those still amongst the living. No, Dr. Reed. God made me this way. Who am I to disobey his will? You believe that God's plan was for you to be abandoned at birth. The Lord works in mysterious ways. I can't imagine God intended for you to be molested by a priest in an orphanage. Уф. Drink, friend. Как мы его так? I said Соси! kneel and drink. Now. Хабана! Хабана! Фу, какая гадость. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Congratulations! Ей. Ну что, мужик? Тебе стало хорошо? Нянька. Я не мог его угрохать и так далее, просто потому что... Если бы я угрохал, он бы... Тут бы задница началась бы на самом деле. Тотальная. Так, ты вылечен, ты вылечен, ты вылечен. Ты залечен, хорошо. Another corpse thrown in the streets. Someone's Ни playing хрена a себе. very sick game. Да, конъюнктивит, именно. I know this brooch. This is my mother's. A birthday gift from father. Йоньк. Кого-то угрохали-то вообще. 29 Pretty Orchard Street. That's near Poplar's district. Why would this man carry off my mother's brooch? Отлично, пойдем в I Поплар. must go there. What in the fuck happened? You again? What do you want? Giselle, tell me about the death of your mother. After our father died, Mother worked so hard she made herself sick. We spent all the money we had on useless drugs and doctors. Так вот почему она врачей не любит. Hell? What do you mean? The three of us were exhausted and desperate. And when I'm desperate, I tend to get angry. And I'm hard to live with. Oof. Lottie said I killed Mother. You should talk to your sister. Whatever happened when your mother died, the truth lies somewhere between your two versions. I don't want to talk about that. It was years ago. We Paxton sisters are tough. We don't apologize. Люди суровые. Giselle, I know you sleep at Hampton's shelter. What can you tell me about him? He provided a roof for me and my sister.
I am grateful, of course, but he gives me the creeps. Why is that? He's always sad, like he's about to cry. He's always asking us to get closer to God, to give ourselves to the Lord. Creepy. Did you see what just happened? No, I didn't. And I don't care. Really? Why is that? Because this sexy snake is one of the 4 men who blacklisted me. Good riddance, if you ask me. Well, I'll leave you for now. Не любит она. Что-то никого, да. Это Пакстон. Glad to see you again, Mr. Reed. О, это хорошая девочка. Lottie, tell me about the death of your mother. Giselle killed her, plain and simple. She killed her with her daily whims, her laziness, and her complaints. That's quite a statement. You can't kill someone because you're fickle. Mother was very ill, but I forgave Giselle. What I couldn't stand was how she cried at her funeral like she was the one left alone. Giselle is the only family you have left. Don't you think it's time you forgave her? Sometimes words are harder to forgive than acts, Dr. Reed. Perhaps your sister is not as tough as you are. I know that, and I don't blame her. It just makes me sad that my own sister is the person I understand the least. Так поговори с ней, блин. Did you see what happened? No. I was coming back to the shelter from work when I heard an awful scream, and there was this man, dead, just in front of the building. You saw nothing Просто at all? дропнул тут. No, I told you, just that awful woman's scream. A woman's scream? Are you sure? Женский Of вопль. course. It was terrifying. I thought it was my sister, so I ran. But it was a man I've never seen round here before. Goodbye, Miss Paxton. Оки-доки. Это что скажешь прикольного? Good evening, Mr. Throgmorton. Dr. Reed, can I be of any assistance? Have you noticed anything suspicious lately? Suspicious? Did you see what happened to him? Actually, yes. He was thrown from the roof. Швырнули с крыши. Log. Why is it that you sound so afraid? You didn't see it. He was dead before he hit the ground. The strength required to do such a thing, well, it beggars belief. Труп на дороге, Карл, что может быть еще подозрительно? Who could have done that? Who? Well, a vampire, of course. Look, bite marks on the neck and lacerations here. Laceration. There is definitely a vampire close by. Vampire. Goodbye. And Дракула. Да. Отсюда сбросили? Ну да. Жуть какая. Так. Пойдем к нам в постельку. Оп, и прокачаемся. Потому что у нас есть время на это. Так. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Да. Ням-ням-ням-ням-ням. В общем-то, мне нравится эта обилка, она довольно клевая. Давайте улучшим ее. Да. Когти. Хилку улучшим. Скорость восстановления здоровья. Тратить больше крови.
А, мне на следующий уровень не хватит все равно. Юки. 2000 того не стоит. $40 урона того не стоит. Так. На это мне ничего не хватит. Ус. Исцеление, сука, так себе. Окей. Не, брошь я подобрал. Если вам довелось жить неподалеку от порта и стенда, вы наверняка знаете Шона Хэптона. Если нет, то точно уж слышу о нем. Его имя стало звучать по всей столице, и это символ нашей надежды. Шон — тот самый скромный учредитель убежища Хэмптона, плода его собственноручного труда и его убеждения. Здание заброшенного склада было милостиво пожертвовано семьей Доусонов, а затем отреставрировано, превратившись в самую известную ночлежку Лондона. Нищим и голодным всегда рады под этой крышей, для них Шон не жалеет ни еды, ни ухода, ни молитв. История жизни Шона Хэмптона трагична, но никакие тяготы не сломили его, не повредили его искреннюю веру в Господа. Быть может, Господь благословил этого верующего за все его муки и бедность таким острым чувством содрония. Его любовь к ближним известна всему порту. Редкий человек не видел, как Шон проливает слезы над калекой, сироткой или больной матерью. Так что он получил свое прозвище — печальный святой из Эстенда. Бла-бла-бла. О! Санированные. Ха. Левел 18. Йинк. Крыса! This is despicable. Крыса! I have this thirst for blood. I can't believe I'm doing this. I can't believe. Так, он вас нафиг. Вы что, ты здесь, что ли, стоять будете? Всем что занулись? It's locked. Ну. Ту-ду-ду-дум, ту-дум-ту-дум. Эй, толстый! Ау! Да пошел ты! Ладно, не попал, хорошо. Моя пила придет за тобой, упырь. Здорово. Так, там эти развлекаются. Да ну их нафиг. Не особенно мне не нужны. Ну.
Масса килла. Знаете, как кока-колу выпил так? И... The wet boot boys. Lost boys would be more fitting now. Good evening, sir. I'm amazed you made it back to the docks alone. Good for you. Well, I could say the same about you, young man. More to the point, who the hell are you? I'm Dr. Jonathan Reed. And I am Archer Woodbead. Please excuse my assertiveness. I often forget I'm just an old prune. Чё у тебя глаза слепятся? What can you tell me about this part of town? People used to feel safe around here. They had the gangs protecting them. Now all they do is bicker and plot against one another. Missing the good old days, are you not? В этой игре вампиры есть? The longer you live, ну the вот less один. meaning your existence will have. You need to remember the days you still had beliefs. And what about the gangs? Back in my day, people trusted the wet boot boys. We looked out for the docks and its families. Nowadays, they're just a bunch of greedy fuckers. You were a gang member? I was their leader for a time, believe it or not. Now these bastards act like I'm nothing. Not one of them. They owe me some damn respect. По-моему, эти вот оборотни это просто типа странные скали. If you're such a respected figure, surely you have many interesting stories about this part of town. Пятница была хороша. I do, but make no mistake. I'm no rat, sir. Some secrets are best left buried. Do you still know anyone? From the old days, I mean. Most of them are dead. I still give Miss Gillingham salutations. She doesn't remember me. She did once like me. Boy, she was a beauty back then. Who would you trust around here? The owner of the Turquoise Turtle's a decent fella. Tom's his name. Sean Hampton's all right too. Don't particularly share his religious views. He's quite devout if you catch my meaning. Any remarkable new faces around here? Nobody. Well, there's that boy Rufus the Curse. I like him, despite the reputation he's made since his parents died. Poor little bastard. Странный или жуткий I'm персонаж. sure a district as colorful as the docks must have plenty of stories about strange visitors and creepy characters. So, you want me to talk about the sewer dog, don't you? If you Давай, don't mind. рассказывайся. The sewer dog is a bitch. Appropriately named. An old woman dressed in rags. She has an elegance, though. Despite her ugliness. Старая I Бриджит. saw her once. Scared the life out of me. Have you always been so bitter? It's not bitterness, it's poorly masked disgust. When everything turns to shit, we all have to eat a spoon or two. With everything that's happened recently, the war, Spanish flu, I must concede that these are difficult times. A few nights ago, I saw a kid eating a rat. He was right in front of one of those abandoned houses nearby. Just chewing on a living rat's insides. Да ладно, я тоже этим занимался. Tell me about the wet boot boys, Archer. I want to know more. We were there for the families and each other. It was us against the world. We were Ну, vicious, Blood tough, на even cruel. такое и была You рассчитана как sound бы. like you were some kind of radical union member. Yes, nowadays the communists and gangs squabble over pointless territory. Коммунисты и Sounds банды. stupid when you say it out loud. Tell me everything you know about the Guard of Priwen. Andrew never told me what they do. I do know they're vigilantes with military training. Access to some impressive firepower. And what is your personal Кто им, opinion about the разрешил так Guard, then? оружием This махать? Guard of Priwen is just another gang preying on the young and naive. Preying on people like my boy. I know how it works. Boy. I invented it.
Why did your son really join the Guard of Priwen? If I believed in a higher power, I'd see this as punishment for my own sins. I deserve it for all the young men I enlisted back in the day. You don't believe in God, though, do you, Mr. Woodbead? So why did he join? Ой, я тоже Now I киборг. think about it. Andrew joined the Guard, not to defy me, but to Because follow you in go my like this, yeah. footsteps, to make me proud. So your son has left you nothing to explain his actions? No letter or message? Not even a note. Oh. I'm a proud man, Dr. Reed. But I would kneel and pray if I thought it would give me my Andrew back. Oh. Do you have any recent news on Sean Hampton's shelter? The man is still here. He's trying to help others despite the terrible things he endured. I'm impressed. Do. Goodbye, sir. Пока, мужик. Вот и поговорили. Good evening, Mr. What? Is it true Sean Hampton saved your life? Yeah. The sad saint grabbed my soggy ass and brought me back to the pier after I fell into the canal. I was a wreck back then. Were you thankful for what he did for you? Sean Hampton really acted like a saint that day. But I suppose I'm just another lost soul who doesn't deserve to be saved. Goodbye, Mr. Delaney. Poor Jack. He didn't deserve this. Так, где там... А, ты. Good У тебя evening, есть Miss прикольная вещь? Hello again, Dr. Reed. What do you want? Can I see what you have to... As long as you... Ничего нового у тебя нету. Обидно. Ну. Ладно, пошли в папар. Так, где? Западные доки. А. Мне сюда. То есть мне сюда? Или нет? Или я что-то туплю? Так. Не сюда. О. Мужик с... Все-таки эта пила мне больше всего нравится, как оружие. Оно быстрое и достаточно мощное. Я вообще люблю быстрое оружие. А вот она, квартира. 29 Pretty Orchard Street. This is it. What's in there for me? Ну, тело тонны каких-то растворов. There's been a fight here. Так. Хорошее место. О. Кровище. А лут-то сколько, ё-моё.
This window was shattered with violent force. Someone's been pulled through it and dragged through the street. Who could have done that? Ни хрена себе. Йоньк. Они все уже не нужны этому самому мертвяку. Табуреточка. Йоньк. Ё-моё, сколько лута. Короче, я не знаю, на что тратить. Вообще, да, я на самом деле согласен. Если бы... Не, вообще я могу взрывать сердца. Технически. Там есть такая билка. Да, то есть... Это я могу. Я не прокачал, но могу. Просто не уверен, стоит ли она того. У меня и так крови-то мало. Йоу! So much blood. Whoever was killed got dried out. Кровище тонна. И сам напился, и враг сдох, да? Очень удобно. You're surprising. Occasionally, you make a good point. We're being misled. Or worse, we're being baited by leeches playing a nasty game. Здорово, мужики! Я вижу, тут кровь нашли. You cannot be defeated. He's dead! The power of the Lord commands The power of Christ compels you. Oh Christ! He's dead! Да. Серьезно, это настолько несложная боевка. What the hell? Кто брил бедную девушку и засунул ей розу в рот? The marks on this woman's neck were made by the fangs of a vampire. Ты прям капитан. Only a golden watch in her pockets. Красивые часы. Her shoes and clothes are quite worn out. И что за красивые часы? This is the very flower my mother tossed on Mary's coffin. О боже. Someone is targeting my family.
Не знаю насчет таргета. Oh shit, what? Right then. It's a sick game. But given no choice in the matter, I might as well win it. Cash money. Киса, ты с какого города? Мне нравится эффект такого. Этот эффект мне нравится. Жаль, не очень эффективно, но нравится. Нравится, да. Юник. Jonathan. What was that? I won't let you escape. Куда ты побежал, блин? You're very fast, but I'll catch you. Ладысь. They've all been butchered. Да девочка время не теряет. О, мусорка, ей. Ни хрена себе тут кровище. I can still sense a presence. Давал в виде. Я хочу крови попить на самом деле. Мне нравится, что она не боится. Вот этим занимается. Ну ладно. Ау. Thank you. Somebody help! Somebody help! Киса, ты кто такая? Are you all right, miss? I don't know. Ух, какая миленькая. Who were those people? They wanted to kill me. Why? They've lost their minds in the epidemic. They won't come back for now. You seem to know a Да, lot мы их about угрохали. them, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating this disease. I am Shaoshun. А, Thank you китаянка. so much for helping me, Mr. Shaoshun. I must go to the cemetery now. Goodbye. Не ходи туда. Carnage. Is Father Whitaker's disciple among the bodies, I wonder? Ни хрена себе. This man's far too old to be Samuel. No. By the look of his clothes, this man's a docker. What the fuck? Samuel isn't here. I had better follow the blood trail. Тут еще какая-то священная война. Что? It's locked, all right. Кто так разлегся вообще? Ха. Ха. Ну ладно. Вау. Мяу. As I feared, Samuel no longer preaches the good word.
А, это Сэмюэль. Здорово, Сэмюэль. Сэма, что ж ты со мной говорил? Бла-бла-бла. Отец Утакер. Такой праведный, в нем столько сострадания и любви к тем, кто страдает. Его слово, вот что нужно городу. Сегодня вечером мы дал ему все, что у него есть. Мою силу, мою веру, мое богатство. А если этого недостаточно, я знаю, где взять еще. Мы с отцом Утакером пошли в заброшенный дом рядом с церковью Святой Марии. Это было ужасное зловонное место. Последним обитателям дома приходилось бороться с крысами за право жить в полуразрушенных комнатах. Большинство этих людей больны. Ужасные запахи. На последнем этаже отец Утакер нашел старика, который лежал на грязном матрасе и кашлял кровью в деревянную мыску. Отец Утакер опустился на колени перед ним и долго молился. Кажется, после этого человек стал лучше. Затем мы помогли ему найти свет. Тогда я плакал. И плачу сейчас, когда пишу эти строки. Ведь я никогда не видел, чтобы человек так радовался своему спасению. Отец Утакер святой. Если это не самоуверенность и не проявление греховной гордости, тогда бы мне хотелось спасти столько же, сколько он. Ведь это настоящая честь быть свидетелем подобных чудес. Сегодня мы пришли в борделе, бла-бла-бла. Очень боялся встречи с распутной женщиной. Оказалось, что эти здания давно заброшены. Где шлюхи, там и зараза, объяснил мне отец Утакер. Нашли двух больных женщин, которые спали вместе в греховной позе под грязными одеялами. Запах снова был ужасный. What? Эти запахи дьявола и болезни, объяснил отец Утакер. Я затем встал на колени и стал молиться за эти две заблудшие души. Женщины были такими больными и слабыми, что не смогли пошевелиться, когда я облил одеяло бензином. Теперь их души очистились. Два фанатика. Отец Утакер святой. Я никому не позволю смеяться над ним. Он получит больше помощи и поддержки, но он, как все пророки, одинок. Его последователи должны делать больше. Ему нужна любовь, доказательство любви. Завтра я отправлюсь на кладбище и добуду для него новые богатства. Мертвые не нуждаются в земных богатствах, а нас с отцом Утакером нужно чем-то питаться. Сегодня вечером впервые пришел мой черед вести нас. Я решил вернуться туда, где были 10 дней назад, проверить, есть ли там души, которых нужно освободить. Отец Утакер одобрил мой выбор, бла-бла-бла. Ни хрена себе, сказал я себе. Мужик, да ты поехавший. О, хай. Ау. Сволочь. Вот и покушали. Да. Ух. Весело тут эта девушка развлеклась. Я не хочу. Да, тут не. У меня уже 1000 опыта, нормально. А ты кто такой? А, этот святой. Викар. What have you done? Vicar Larrabee, what happened? Demon! Hell scourge! Son of perdition! Vicar! Jonathan's no demon. He's Oi, just oi. a soul. Returned from the dead. Like your Christ, Vicar. Oi. Mary, is it really you?
Oh, it's me, all right. Precious brother. What is Mother doing here? I'm gathering the family for a final reunion. All smiling, all dead. Thanks to Жесть the какая. Dr. Reed. Mary. Mother, say hello to your son. Hello. Mother, What do we have here, Mother? The prodigal son has lost his tongue. Our Jonathan always had the first and last word at dinner. The entertainer, the star of our show. I'm sorry. Let me explain. Shut up. It's my turn to do the talking. I have this nasty hole in my chest, Johnny. It needs to breathe. Oof. Of course. You can speak. My prayers went so long without an answer. My husband, killed in France. My child, carried away by the flu. My brother promising to return in his letters, then disappearing in thin air. I went from hospital to hospital. Cemetery to cemetery. Grave to grave. I've lifted every stone in London, searching for an end to the nightmare. And there you were. In front of me. On a dark pier. The hunger had taken me. The joy to have finally found you. I longed for your arms, a final happy ending to so much tragedy, to tell me all would be well again, as you did when we were children. It was this filthy dock where you greeted your sister. I dug a tunnel from my grave with my fingers and teeth. Mary. I thought I had murdered you. I tried to end myself. We've been through the same horror. We are a disease, Jonathan. A sickness that corrupts all it touches. All we kiss, and all we kill. Look at me. Admire your ilk. Вообще странно, я тебя вроде как не кормил своей кровью. Что за фигня? Apologies will not suffice. I demand reparation. I want a miracle. Are you a miracle worker, Dr. Reed? No? I'll show you mine then. The family Reed, reunited and complete, living forever in a red sea of eternal love. Wow. Time to go, Mother. Say hello to my son for Mary, me. wait. I have made friends with vital knowledge. Vampires. We are not alone, Mary. With time, we can learn to live almost as we lived before. How long? What? How long will this masquerade continue? I've been watching you. All these nights in Whitechapel, pretending you're still a doctor. You believe you're just fighting a disease. But it's you, the disease. Jonathan, you! I'm a scientist. I'll find Сказал он красными глазами. Let our mother go, please. You're always the one to sway me to reason, Jonathan. But before, your motivations were always pure. Now you're tainted. Let her go! She has no part to play in this. Very well. Have you heard our good doctor? You can go home, Mother. Go home and rest in peace. Yes, I'll go home and rest. It's so easy to make them obey or forget. Puppets for our pleasure. I've seen you have your fun. You are mad. Да, у нее что-то, кажется, поехало. That's what I am, Doctor. Mad. I was beginning to wonder. I've been hearing these voices in my head. One in particular. That of my dead brother. This is the reason I must kill you. Not for your betrayal. Not for our poisonous kiss. Not even for the lies you tell yourself. No. It's so that smooth and wicked voice will stop ringing in my ear. Странно, я думал, что... No, don't! Time to die, brother. And this time for good.
Уф. Ладно, пора проткнуть Мэри. Бля! Ау. Ух ты какая! Воу, 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 это что такое? Это что такое вообще? Мэри, да ты шизанута. Опа. Rest in peace, monster. Кто тут монстр? Ау. You left me. Ном-ном-ном-ном-ном. Мэри, чил. You've burned away Nurse's mind. You're a monster. Да чё ж тебя так... Again, sweet brother. Give me your blood, priest. Это зря. Final thoughts are just to die for. Это зря, Мэри. Видала? Блин, дикарь сдох, обидно. What have you done? You left me to rot in this grave. Да хватит крестом так хреначить. Уф. Ау. Ау, ау. Да как же нахреначит-то? Девушка чуть... У вас что-то... С вами что-то не так. Ау. Ау, ау. 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 Ау, 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 ау. Кровушку, 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 кровушку. Thank you. What have you done? Да ничего не делал. Сестренка, chill out. I'll make you kneel like a dog, just as you did to Sean Hampton. Не надо со мной такое делать. Kiss me again, sweet brother. Окей. Поцелуй. Ау. Да что будешь делать, на? Ау. 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 Ном-ном-ном-ном-ном-ном-ном. Come to me, Jonathan. Да блин, опять. Ау.
Ау. Да хватит уже, задолбала. На. Well, brother. Может, реально другой вампир. It's time to bring this conversation to an end, forever. You know I will not play this game. Calm now, Doctor. Like a rabid dog. Or think you're performing an autopsy. Не надо. Don't be ridiculous. I'll kill them all. The kind Dr. Swansea. The sweet little lass with hair of red. I am the harbinger, bringing your punishment. Мэри, ты поехала. Don't you see? This is not me. Flesh that never ages. All nightmare, no dream. Bring it to a close. Let me sleep. Опа. I will find a cure, Mary. I swear it. Насадили на кол девчонку. At last, I can forgive you. Да. Ты моргаешь. Да. Здорово, македонцы. Эх. Викарий умер, обидно, ну ладно. Да, сейчас бы в лекарство вампиризм сказать, самое время, да. Эп. Вернем ее в гроб. Стального алхимика. Братство или оригинал? Хейл Мэри. Вот эта ачивка. Blood. As I shed one last red tear for my fallen sister, I realize the entire world now revolves around this singular word. The epidemic that has stricken London is not the Spanish flu. Да ладно. It is transmitted through the blood via violent biting, turning survivors into frenzied immortals. I am Dr. Jonathan Reed. I am a vampire, born anew into an age of death and pestilence. While plotting factions close in around me, I am sworn to find the source of this epidemic. I am convinced greater perils are still to come. I know the answers I seek are hiding in our blood. Seek the blood. Beware of the blood. Расстояние интересует стремительно убеждено, что теперь нам всем грозит опасность. Стражи Привен начали в Лондоне великую охоту и уже несколько ночей подряд активно ищут библиотеканов. Лорд Редгрейв, президент Лурб, он желает немедленно минус. Бла-бла-бла. The flower's dying. It needs water. Исследовать. О, можем теперь синьки делать. Решили. Ну, раз мы тут.
Давайте рейс. Отдохнем и прокачаемся. А мне нужно больше хипов. Я хочу больше хипов. Поспим немножко. Чё, все заболели, что ли? Да вы ошизили, что ли, все? Ох, там как их всех штырит. Я же всех вылечил, что за фигня? Когда они все успели заболеть-то? Вот. Ну ладно, так. Так, мне нужно средство от переутомления. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 и 2 средства от простуды. 7 средств от переутомления. What? Хорошо, пошли всех лечить. Добрый доктор сейчас вас всех залечит. Ща мы тут всех залечим. Я даже не знаю зачем, просто так. Так, не ты. Так, у тебя переутомление, здорово. Good evening. Evening. Soldier. Not really. As long as you remain here, I will make sure you don't have to worry about your health. Don't think you can do much about it. Damage is done. Goodbye for now, Mr. Elwood. Так, Пипа! Здорово, простуженная моя. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Do you need medical help yourself, nurse? I'm afraid I've contracted some illness, Dr. Reed. Вот тебе лекарство от Not under my простуды. watch, nurse. Take this. You'll feel better. Thank you, Пакетик Dr. Колдрекса. Reed. Goodbye, Nurse Hawkins. Колдрекс, мы дали ей Колдрекс. Милтон. Come to me, my Good evening, dear. Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Типа того. Do you need any medical help, Milton? I'm afraid I do. Like everyone in this hospital. It's a sad state of affairs when even the hospital workers are worried about disease. Our job brings us into contact with all kinds of infections, Milton. There's no shame in being ill while you're in a hospital. That's easy for you to say, Doctor. I get the feeling you don't fall sick often. Да, я уже никогда не буду болеть I'd like to see больным. your goods. Wise choice, Doctor. Бла-бла. О, у тебя есть часть хорошей рукояти. То, что надо. Ты нас останавливаешься. Ты. Ты нормально, ты. Держи банку энергетика. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Do you require medical assistance, nurse? I will be fine as soon as I can get some sleep. Держи Red Bull. You won't be able to help people if you're sick. Take this, and do try to get some rest. I'll try, Dr. Reed. Thank you. Goodbye, nurse. Call me Так, if you need. Red Bull, да, девочки? Так, у тебя простуда. Hello again, Mr. Blight. Good evening, Dr. Reed. You doing your rounds as usual? Do you need Да. medical attention, sir? Afraid so. In the war, Черный японец, ага.
I was always worried about picking up something, getting some infection. А подцепил гейство! Got that fear in London now. Throughout history, some diseases have done more damage to armies than any weapon created by man. Не, он просто You черный. are wise to be careful. You're working at the Pembroke Hospital, aren't you? That's a good enough reason for me and Oswald to go there. Goodbye, Mr. Blight. Take care of yourself. Средство от простуды. Так, у тебя все нормально. У тебя все нормально. Кто у нас остался? А у нас остался вот эти трое дятлов. Бжняу. Нет, не сюда. It's locked, all right. All right. Так. Ты. О. Вот таблетки были. Good evening, Doctor. How is my son doing? Do you require medical attention as well, Mrs. Goswick? Do you know you're the only one who's asked me this? No. I don't feel well, actually. Ну да, держи. Despite what you think about this place, I can tell you with absolute certainty, taking this... Я черного врача полечил. Well, at least your reputation seems well deserved. Unfortunately, I can't say the same for this hospital. Goodbye, Mrs. Goswick. Так. Don't waste your time with me. О, еще один лук есть. Так. Здорово. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Я не знаю, что-то operation. Is there anything else that's bothering you? Can I help in any way? Really? Why has no one else asked me that since I got here? I thought I was in a hospital. Unfortunately, you are not the only person who needs help. And complaining about it won't do you any good. Well, perhaps you're right, Dr. Reed. I'm sure if me missus was still alive, she wouldn't be happy with me going on like this. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. You always knew the words to calm the children, Ellen. Так, где эти двое? Ага, во. Экроид. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Тебе энергетика дать? Тебе нужен энергетик. Don't be ridiculous. I'm capable of dealing with this myself. I've just not taken the time to do so. На, And you are lucky энергетик. that I have taken the time to do so. Red Bull окрыляет, чувак. Consider it a gesture of solidarity between С гаремом. professionals. I wish this hospital could have received as much attention from you, Dr. Reed. We do not see you in surgery very often. Thank you for your time. We'll talk later. Че с текстурами, блин? Так, кто у нас остался нелечным? Ты. Алло, прачечная? Ты. Good evening, Dr. Reed. Good Such a evening. pleasure to see you again. Do you need medical attention? Well, the proximity of the dead is not the most healthy company. Even if the quiet can be appreciated. Don't take too many risks with your health, Mr. Chidana. None of us are immune to this disease. And No, that is Kronos, a good thing. Death and disease is a constant reminder of our mortality. But you have my thanks, Dr. Reed. Я бы не верил этим тестам. Please если show честно. me what you have to sell. Of course. Шлак. Tomorrow, more bodies will arrive and then... Окей, у нас абсолютно крутой этот
Все подсказки, которые у тебя были, я взял. Тут все передохнут. Может, сажать их всех? Это красиво. Пойдем, зайдем туда. Опять-таки нам этому Вытакеру надо дать люлей. Сожрать его возможно, хотя у нас, наверное, этого самого нету. Мэ. Здорово, уроды! Пока, уроды! Ау! Ух ты, сколько тут вампиров! Здорово! Да что это тут делать такие модные? Типа из-за того, что состояние критическое или что? Может быть. Так, ты. У тебя какая-то хрень. I'm not your boy, all right? Now piss off. Так, тебе точно известно все. Please. Feeling tired these days. Держи. There you go. Let's hope nobody steals it from you. Very funny. Have conditions improved in Whitechapel? I'm ready for whatever's coming. Я тебя не об этом спрашивал, но ладно. Goodbye, young man. Сепсис. У тебя что, с кишками, что ли, что-то не так? Так, где тут там батя? На, держи. Good evening, my dear colleague. You look ill, Miss Swanborough. I wonder if your concoction will do the trick. I have no doubt it will. But I'm not against a second opinion, Dr. Reed. Средство от простуды. Well, you're not going to get one from me. Goodbye, Miss. Мне нужно в мое логово. Мне нужно творить лекарств. Ты не болеешь. У тебя переутомление. Joe, please, I don't have your money. Fancy buying? You never. Так, Right да. У тебя есть. Да. Да. Блин, жалко, что я тут натворил таких дел. У тебя хорошая вещь есть. Где там моя логово-то вообще? Тут оно было. Вот мое логово. Да, я до сих пор с пилой. Я ее еще до максимума не докачал. Нет. Вот сейчас как раз буду этим заниматься на самом деле. Где у меня тут была нычка? Вот была нычка. Пила. Пила.
Значит, 6 кусов к рукояти. Ну ладно. А тебя прокачать можем? Да, кол. Ебой. А, стоп. Мне еще надо вот эту фигню навалить. Норм. Наварили какой-то фигни. Так, что у нас тут? Так, невралгия, простуда, переутомление, сепсис. Мы же тебя вылечили, что за фигня? А? Переутомление, невралгия. А, мы тебя вылечили. Тебя нет. Переутомление, но тебя сажать еще надо бы. Да. Святого отца мы сожрем, потому что он урод. Из фэнтези что-нибудь глянуть? Понятия не имею. Ты про книги или про что? Так, ты. Good evening, Harry. May I come in? Sure. 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 Even my dreams are soaked with gloom. Хватит ныть. May I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? Чувак, что у тебя с лицом? Do you need any medical help, young man? Yes, I do. I feel so tired. I don't know if it's the epidemic, but everything seems so hard. Слушай, как тебя You'll feel штырит-то. better with this. But you need to get a grip, young man. Medication alone won't cure melancholia. I'm not sure I'm happy with the idea of living long in a world like this. But I Хватит thank ныть. you for your concern, sir. Goodbye, young man. Take care of yourself. Young lad. Even my dreams are soaked with gloom. Хватит ныть. Ты. You again. Подсказок нет. Подсказок нет. Can I offer you my medical expertise, Mr. Peterson? Keep your medicines for others. There is a thin лекарства. line between pride and stupidity, sir. Please take this Аниме. medication. You'll feel better. All right. Понять не имею. I'll take it then. It's not like I don't appreciate the gesture. Разве что этого, как, вот, про, как неправильно призывать демон лордов, но это такое. Fancy buying something, sir? You never lose your focus, do you? У тебя еще Right есть? Нет, нету. Fancy buy. You never. Right then. Во-первых, опиум. Весь. У меня кончились деньги. Зашибись. Fancy. You never. Ну ладно. Do you need help? To be on. I don't quite agree, but I won't argue with you. Please take this. You'll feel better. Really? Free? Явись, Азазель. Не знаю Don't take такого. it personally, but charity usually comes at a price. Human nature being what it is. Это случайно не хентай какой-нибудь? То есть тебе останется. I know it's hard to believe, but this district has always been wretched. Don't let your guard down. Good evening, Mr. Whitaker. It's Father Whitaker, my son. So, are you still lost in your rational delusions? Я нашел I have вашего ученика. found Samuel, your disciple. I am afraid I have bad news. I already expected the worst. He should already have come back. He is dead, isn't he? Yes, he is now.
the epidemic took him. Samuel steadily made donations to our cause. He would have rewarded you himself if you'd found me in that awful cemetery. Please accept this money. Да, это там, где типа супер задрота призвали в другой мир каким-то макаром. Он... Типа, ололо, я типа топ-левел, бла-бла-бла. Ладно, давай мы тебе тоже стресс от переутомления всучим. Don't you fear getting sick yourself? Faith gives me all I need, my son. If I must fall, then so be it. На No лекарство. doubt your faith will prevail, but let me give you some extra protection against the devil's work. Medicine. Blessed be your generosity, my son. I have had enough for tonight. Goodbye. Если тут все передохнут, что будет? Мне даже это интересно. Так. Ха! Самое смешное, что попа ничем не болеет. Ладненько. Так, надо тебя найти. Вернее, я, в общем-то, знаю, где он. Просто он меня не доверяет, поэтому... А, мне нужен более высокий уровень того самого. Мозготраха. Здорово. Good evening. You look ill. Бла-бла-бла. Well, there you have it. Take this remedy. Мало But be король демонов, discreet. да. It may damage your business otherwise. Thank you. Что у тебя есть? Ничего хорошего. Ты, пока ты копыта не Good откинул. evening, Benjamin. Can I help you? I'm afraid not, Mr. Reed. You don't seem well, Benjamin. Do you need any help? I always feel ill, sir. It's like I'm never right. I can try to help your body heal, sir. But you must stop destroying it. The war destroyed me, Doctor. A gun, Какой ты alcohol, печальный. and a bad temper. Да-да-да, бла-бла-бла. Так, кто мне остался? Мне остался только этот придурок. Мейсон Свонборо, который... который был где-то... О, мусорка. Эй. Оу! Воу! Ни хрена себе. Лутан тут валялся. Я удачно зашел. Тут я понимал, лутанчик. I have this thirst for blood. Так, где был последний придурок? This elixir will give you faith again. Give you face again. Так, не ты. Не ты. Maybe it's time to see if this Блин, где этот Свонборо был? Здесь нет. Он был не здесь, там был где-то такая калиточка с хреновой тучей скалей. Это скали. Скали мне не нужны. Я уже 20 уровня. Мао Цзун. This district seems to get uglier. Can't you just look the other way this week, Joe? Come on, we can sort it out, right? It's not my call, Barrett. You pay one way or another. Please, Joe. How long have we known each other? Где была эта долбанная калиточка?
Я ее потерял. Где была эта долбаная калиточка? Да, всех ваших проблем. Угу. Да блин, куда же на болото? Или я был прав, все-таки туда шел? Может быть. Ух ты, какие, ребятки. Здорово. Нет, это с другой стороны открывается. Блин. Чё вы всякие лечил? Окей, значит, все-таки не сюда. Зацикленные люди в Лондоне говорят то же самое. Ну да, есть такое. А и не специально, они просто сделаны такими. Нет, не дыг-дыг-дыг-дыг-дыг. Come on, take a look. Don't be afraid. Come on, take a look. Don't be afraid. Нет. Здесь. Nope. Pay me a bottle and I'll be nasty. И не здесь, блин. Заблудиться можно. Здесь? To Chapel Old Road. Теневой Экон, что? Stupid newborn! Ah, you London vampires are so weak! Фига себе. Тут борзые ребята есть. Ау! Окей, тут бешеные вампиры теперь ходят. Прикольно. Ладно. Будем знать. Зашкваренные люди Лондона. Да. Где же тебя, блин, видел? Тут же была калиточка. А, вот она!
Нашел! Ага! Придурок! Открой дверь. Good evening, sir. It's me again. Leave me alone, I say, whoever you are. It cannot be safe for a blind man to live here alone. Let me enter, sir. I swear I mean you no harm. Well, a voice never lies, and yours clearly is the voice of a gentleman. All right, Doctor, come on in. Wandering in this part of town at night, you're either brave or a fool. Мейсон, тебя надо вылечить. So what is the name of my nocturnal visitor? I'm Dr. Jonathan Reed. As I already explained to you, I'm inquiring about the epidemic. Dr. Reed? The eminent surgeon? My God. О! I'd never have expected a brilliant physician like you to knock on my door. Ты на Брайле читаешь, небось? No, sir, I am flattered. I read all your work when I still had my sight. I loved it. I'm Mason Swanborough, by the way. You seem unwell, sir. Do you need my assistance? Actually, I feel worse than usual. Can you give me something? Yes. I can give you a little something that has been proven effective. Thank you, Doctor. Хорошо. Do you know Braille, Mr. Swanborough? I'm no expert, but I learned it in my spare time, yes. Why? I found a strange document entitled Cure for Blindness. It's written in Braille, so I thought perhaps it was yours. Really? Is that some kind of sick joke? Let me see. Here it is. This letter seems authentic. Лекарство. Это средство от Actually неврологии. refers to an experimental cure for blindness. You have piqued my interest, Dr. Reed. Could it be of any use to you? No. This page is just a part of a larger diary. I'd be glad if you could find the other pages. Вот развлекуха. And what else have you learned about me, Mr. Swanborough? I know you assisted Professor Carell in France, and that you invented a new blood transfusion method based on his work. Yes. Those were frustrating but exciting days. I loved it. Yes, the thrill of research and discovery. This is what drives people like us, Dr. Reed. О, ну еще один. Oh, how I envy you. Исследователь. Does someone take care of you in this isolated place? My sister Loretta and I have our daily routine. Every morning and evening she comes by so we can talk and eat. Then she leaves and I stay. Do you not appreciate your sister's visits? Loretta is the best and worst thing that happened to me. And I believe she could say the same thing about me. Да уж. Where does your sister go? Well, let's just say she earns enough money for us both. What's so amusing about that? I won't hide the truth from you. Loretta sells a fake miracle elixir to the sick people of Whitechapel. Да я это и знаю, так. О, подсказок нет. How is the sanitary situation evolving in Whitechapel these days? I hear them hissing and scratching at my door every night. The sick made mad by the fever. But these walls are thick, and my lock is solid. Замечательно. Goodbye, Mr. Swanborough. I'll leave you now. Wandering in this part of town at night, you're either brave or a fool. Так, письмо Лоретты. А, он потерял зрение за нее. Спрашиваю о том, чтобы... Мейсон, прости меня. Прости меня за то, что я сделал. За то, что из меня ты оказался в аду. Прости меня за то, что ты теперь слепой человек, пытающийся найти смысл в своей никчемной жизни. Вау, Лоретта, вау. Если бы я могла изменить одно событие в своей жалкой жизни, то изменила бы его, чтобы то, что произошло год назад. Клянусь, Мейсон, если бы я могла отдать тебе свои глаза, я бы это сделала. Вот так же не бывает, верно? Зашибись. It's locked, all right. What kind of gentleman pays visits to people at this late hour? Да, мужик
Почему у тебя такие развалины, блин, дома? Вампиры пожирают наши души! Tell me, how do you see the world these days? Может, ты что, кровью, что ли, мочишься? Я не знаю. How do you see the world these days? Блин, почему у вас всех такие раздроченные дома? Такое чувство, что за вашими стенами вообще никто не пытается убираться. Я, конечно, понимаю все, но, блин, это жесть какая-то. Пока сдал. Таблеточки. Ты откуда тут взялся, урод? Пила у меня все-таки смачная. Кто стучится в дверь моя? Видишь, дома нет никто. Я бы лучше более крутые рыбайки поискал. Было бы гораздо приятнее. Но никто тоже не дает. Сволочи такие. Пойду поговорю с Лореттой, что ли. White Чечел. Или Чучел. Come on, Barrett, you know the game. You pay for peace. Your money. Бля, все свои бабки просрал на самом деле. Лоретта, скажи мне что-нибудь прикольное. Good evening, my dear colleague. Loretta, why do you feel so guilty about your brother? I don't expect him to forgive me. All I can do is make amends for what I did. By making him a crook and a criminal. What if somebody decides to make him pay for your scam? Mason is totally capable of defending himself. Just Да, leave он us слепой be. мужик. We're perfectly fine. I know how guilt feels between a brother and sister. Are you sure you're not trying to ease your own remorse? Mason wants to be useful, can you understand that? And chemistry is his passion. And the Swanborough cordial gives him a purpose in life. Не знаю насчет purpose, но... Goodbye, Miss Swanborough. Perhaps we'll talk again. Знаете, что было бы неплохо иметь? Fast travel. Вот это было бы круто. Чтобы мне не нужно было бегать туда-сюда, обратно по 10 раз. Эх.
Етить. Best stay back, sir. Даже не услышал, лол. Умер. Я не знаю, кто тут Дэд, но явно не я. Мне, кстати, банок надо наделать, я совсем про них забыл. Хороших баночек. Случайные события это хорошо, но их тут нету. Просто моботня есть и все. Что не очень интересно, надо сказать. Заклепки. Тык. На самом деле на этом можно заканчивать. Как раз самое время для этого. Блин, жалко, они не показывают эффект автосейва. Очень бесит это. Или там постоянно автосейв идет. Я хз. Мне нужно еще 3 куска. И у меня будет идеальная пила. И 2 куска здесь. У меня будет идеальный кол стражей. Это будет тема. И это будет тема. Лупара. Чуть-то как. Он двуручный. Мне это не нравится. Топорик. 220. Палится. 200. Там не стоит. Мачете даже проапгрейдить нельзя. Вон. Все, сейв был. Ей. Вот. Да, ребят, спасибо, что пришли. Было фаново. Угрохали свою сеструшку. Замечательно вообще.